Morning, children. So, this unit about acoustics. So, sound various properties. எப்படிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, என்ன வேவா லாங்கிட்யூடில் மூவ் ஆகுது, எதில் ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த யூனிட்டில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆல்சோ ஒரு 2 கிளாஸ் பேக் பார்த்தோன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லைட் வேவ் அண்ட் சவுண்ட் வேவ் அந்த டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அண்ட் இன் டுடேஸ் டாபிக் 5.2.2 ரிஃப்ளெக்ஷன் அட் த பவுண்ட்ரி of a denser medium. So reflection of a boundary, a denser medium. So denser mediumத்தில் light travel, sound travel பண்ணும்போது என்ன difference நடக்குது அப்படின்றத இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So we are clear, sound is nothing but a longitudinal. So this longitudinal is combining with compression and rarefaction. This longitudinal is combining with compression and rarefaction. But it's very clear, we require a medium to travel a sound from one point to another one point. இப்போ இந்த diagram நம்ம எடுத்திருக்கோம். Say the sound is traveling towards a rigid wall. So it is traveling from left to right direction. So sound is traveling with the longitudinal wave, which is called as combination of compressions and rarefactions. What are the combinations? Compressions and rarefactions. So compressions நல்லாவே தெரியும், it is very closer. ரேர்ஃப்ராக்ஷன்றது கொஞ்சம் கேப்பாக இருக்கும். இதுவும் நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம், ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். நவ் இட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். நவ் த ரிஜிட் வால் met the compression and the reflected way coming back from right to left after falling and after striking on the rigid wall. And here rigid wall-ஓட கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வர வேவ் என்னவா இருக்குன்னா கம்ப்ரெஷன்ஸாக இருக்குது. Then it is traveling. So when the compression is striking with the wall, it exerts some force. It gives some force. So that rigid wall will give some opposite force. So as per Newton's third rule, we can write the reaction which is equal to the force applied on that wall. So we can write R is equal to minus F. It happens on the air molecules. Okay. அப்போது இது என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குதுன்னா, the compression near the rigid wall is happening there because equal and opposite. Okay, so then the direction of the compression is reversed. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ அதுவே now it happens in the opposite direction. So this is happens in the reflection at the boundary of a denser medium. And in next topic we will discuss reflection at the boundary of rarer medium. So here we are using the rarer medium here. So when the sound wave is falling on the rarer medium, so what happening அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். Okay, and say the sound wave is traveling in the longitudinal. That longitudinal is nothing but a combination of compressions and rarefactions. And here the medium is taken as rarer. Okay, so when the sound wave is traveling towards the rarer medium, if it meets the rarer medium, it's falling on that. After falling on that, compression is meeting on the rarer medium. When it is reflect back or pushed backwards in the format of rarefactions. Compressions என்னவா மாறுது, rarefactions மாறுது. But இதுக்கு முன்னாடி rigid wall பார்த்தோம்னா compression came back as the compression. But in this rarer medium, compression is coming out as the rarefactions. Now the rarefaction is starting from the right side, it is moving towards the left. So first என்னாச்சு, the left to right the waves direction, left to right travel பண்ணுது. So after left to right, so after left to right, when the wave travel from left to right direction, so in this left to right direction, now after reflection it is back to right to left. Okay, so the starting in this right is rarefactions. It is just opposite to like a previous one. Okay, so we have to understand that very clearly and see the more to know. In this more to know, it is explained what is denser and what is rarer medium. So the medium where the velocity of sound is increases compared to other medium, it is called as rarer medium. Okay, so for example, air
is compared with the water means water is rarer when it is compared with the air. First sound, the medium in which the velocity of sound decreases compared to other medium, then it is called as denser medium. Okay, so it is saying here. And now next topic is reflection of sound in plane and curved surfaces. So how the reflection happens in plane and curved surfaces we will see here. So when the sound waves are reflected from a plane surface, the reflected wave travels in a direction as per law of reflection. What is the law of reflection? There are two rules are there. One is the incident wave, reflected wave, and the perpendicular. All lies on the same plane. And second point, angle of incidence should be equal to angle of reflection. Incidenceum reflection angle same இருக்கணும். If it is happens, it is obeying the law of reflection. Okay, it is following in that plane. If நம்ம அனுப்புற sound wave வந்து ஒரு plane surfaceல படுது அப்படின்னா it should be obeying the laws of reflection. Okay, suppose it is convex நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா it's a curved surfaces அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா the intensity, if it is curved surfaces, the intensity of the reflected wave is changed. And in first curved surface we will be consider convex. When the light is falling on the sound is falling on the convex surface, the reflected wave is diverged out of that. So due to that, the intensity of this reflected wave will be decreases. Okay, intensity of the reflected sound wave is decreased here. This is for convex surface. And same concept when we are explaining for concave means when the sound is traveling towards the concave surface. Okay, so you know what is how the convex and concave எப்படி இருக்குன்னு தெரியும்ல. This is convex. ஓகேவா, மிட் போர்ஷன் வந்து வைடராகவும் எட்ஜஸ் வந்து தின்னாகவும் இருந்தால் this is convex. சப்போஸ் மிட் போர்ஷன் தின்னாகவும் வைடர் திக்காகவும் இருந்தால் this is concave. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம ஆப்டிக்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் அதை. Okay, so when the sound is traveling towards the concave, it is reflecting back. The reflected waves are converged at particular point. So here the intensity is increases. Suppose if we are using the parabolic surface means we can say the focus of the sound at particular point. So many halls, many theater halls or some auditorium like that or meeting hall, conference, etc. That hall is designed in some way the sound should be focused at that particular point to get the maximum audible. Okay, so that is the reason. If we are using elliptical surface means sound from one focus will always be reflected to other focus no matter where it strikes the wall. So that's why the conference hall and theater having the different shape of the wall. நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி வால் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் ஏன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா that is the reason for acoustics. To get a clear sound they are designing like that. Okay, and see here, and the principle used in this designing whispering halls is nothing but it is based on clear voice. The audience should hear clear voice, there should be no disturbance. Like that they are designing the hall. This is called as whispering hall. The speech of a person is heard clearly to other persons. Okay, the speech spoke by the person and the listener should be more clear in sound. So that's why they are designing the walls like that. And here in do you know they given whispering gallery. So this is one of the famous whispering galleries in St. Paul's Cathedral Church in London. So this church is built here elliptically shaped walls. So when a person is talking at one focus, his voice can hear distinctly which is the person placed in the other focus. It is happening because of the multiple reflection of sound waves. See here, the person who is talking, the sound is traveling like this, it is falling on the wall, then it is reflecting back, again reflecting back, reflecting back, reflecting back. So like that it reflects multiple times, the sound is reflected multiple times. So this reflection is called as the multiple reflection.
So due to this multiple reflection, in one end ஒரு endல நம்ம பேசணும்னா next endல this voice will be more clear. So that's why they designed like this. Next topic is echo. So in the echo we hear in many places. So many places we are hearing like this echo. So when we are making the sound once, that sound will be repeated for number of times. ஒரு டைம் நம்ம சவுண்டை மேக் பண்ணிட்டு விட்டுருவோம், then that will be repeat for more number of times. This is called as echoes. Okay, and here that echo can be defined here as sound reproduced after the reflection from the original sound. The sound reproduced after the reflection from the original sound, this is called as echo. So it may be happens on wall, ceilings, surfaces of mountains, etc. நான் இந்த கிளாஸ் அக்கௌஸ்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ண போது ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் டேலேயே நான் சொன்னேன், நம்ம புதுசாக பில்ட் பண்ண ஹோமில் எந்த ஃபர்னிச்சர்ஸும் இல்லாமல் அந்த வீட்டுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது we can hear echoes. நம்ம பேசுகிறதே திரும்ப கேட்குற மாதிரி இருக்கும். So because there is no furnitures, there is no materials to absorb our sound. ஸோ நம்ம வீடெலாம் போயிட்டு எல்லா ஒர்க் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு இப்போ போய் செட்டில் ஆகிற அப்படின்றப்போ there is no echo here because echo இப்போ என்னாச்சுன்னா that furnitures are absorbing the echoes. So that is the reason. So the echoes are producing like this. Okay, so எந்த ஒரு அப்சர்விங் மெட்டீரியல், ஈவன் நம்ம பெட் எடுத்துக்கிறோம், சோஃபா எடுத்துக்கிறோம், சேர், தென் கிளாத்ஸ், ஸ்க்ரீன் கிளாத்ஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா having the property of absorbing the sound. It won't reflect the sound waves. That's why the echoes are here. Okay, so we can say in hall, big hallலையும் ஸ்மால் ரூமில் எடுத்துட்டோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்ரூமில் சிங்க் பண்ணிவிட்டு பாத் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா that will give more echo. So because the room is very small, so due to that small, the reflection happens easily. So that is the reason we can hear multiple sound there. It produces that multiple sound as the echo. Okay, and here we can say the definition once again we are recalling here. Echo is nothing but the sound is reproducing from the original sound. The sound is reproducing from the original sound in the process of reflection. This is called as echo. Okay, and depends on the reflection, multiple times it can be here. Okay, and here some conditions are given for echo. So நம்ம echo hear பண்ண there are some conditions. One is the persistence of hearing of human ear should be 0.1 second. What is the first condition? The persistence of hearing for human ears is 0.1 second. This means that you can hear the two sound waves clearly. The time interval between the two sounds is at least 0.1 second. So the minimum time gap between the original sound which is produced by the source and echo which is produced after the reflection must be 0.1 second. Okay, and second point is this first point can be satisfied only when the distance between the source and sound would be following the equation. So the equation which is given here, velocity is equal to distance traveled by the time divided by time taken. This is the general formula for velocity. Rate of change of distance is called as what? Velocity. Rate of change of displacement is called as velocity. Then we are writing the formula. இப்போ நம்ம சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுறோன்னா say this is source. Okay, the person is standing here. இது வந்து வால்னு வச்சுக்குவோம், he is talking. அப்போது அவன் பேசுகிறது போய் வாலில் பட்டு again reflect ஆகுது. And say from source to wall the distance will be taken as d. So what is the distance we have taken? From source to wall we are taking the distance as d, and after falling on that wall it is reflect back. Say it is traveling one more time, that is another d. So from source to wall, again wall to source, the total distance traveled by this sound is we can write as 2d. Or d, then again another d, d plus d is equal, we can write as 2d. So here for distance we can substitute as 2d. அதனால தான் நம்ம 2d யூஸ் பண்ணுறோம். Divided by what? Time taken. சரியா, இதில் நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணோன்னா from this equation dயை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு you send 2 by t to left hand side. So after the cross multiplication we will get the answer d is equal to vt divided by 2. So using this formula we can find out the distance. Okay,
ஸோ அந்த வால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். And we know the persistence time is 0.1. So we are taking t is equal to 0.1 second. Then we can write the formula d is equal to v into 0.1 divided by 2. Then this equation will become, இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, this 0.1 can be written as 10 power minus 1, that is equal to 0.1, or we can write 1 by 10. இதையே நம்ம 10 power minus 1 by 10 எழுதலாம். That is equal to 0.1 தான். So 1 by 10 அப்படின்றப்போ here the equation will become as v divided by 2 into 10. சரியா, 0.1க்கு நம்ம என்ன எழுதுறோம், we are writing as 1 by 10 because 1 by 10 is equal to 0.1, or that is equal to 10 power minus 1. So v divided by 2 into 10 அப்படின்றப்போ the equation will become v divided by 20. So we can write the minimum distance required to hear an echo. So ஒரு echo நம்ம hear பண்ணோம்னா minimum distance எவ்வளோ நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா 1 in 20th part of the magnitude of the velocity of sound in air. 1 part in 20th part of the magnitude of the velocity of sound in air. So when we know the speed of the sound is 344 meter per second. Okay, if we are taking the speed of the sound is 344 meter per second அப்படின்றப்போ the minimum distance we required to hear an echo is 17.2 meter. So beyond that, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா there is no production of echo. 17.2 or lesser than that, we can hear the echo consistently. Okay, and at the same time, in that distance, the furnitures also should be considered there. If more furnitures, the echo will be reduced there. Okay, நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஃபர்னிச்சர், கர்டைன்ஸ், நிறைய க்ளோத்ஸ், சோஃபா இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா here the absorption will be more, the effect of the echo also reduces here. Okay, the reflection will be reduces there. That also we have to keep it in our mind. So in the answer, this is the condition for echo. நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபார் today's test, today's homework, you study the conditions necessary to hearing an echo, 2 points from first point up to 17.2 meter. Okay, இந்த 2 points-ஐயும் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தரவு பண்ணிக்கங்க. தரவு பண்ணிவிட்டு யூ ரைட் திஸ் ஆன்சர் இன் யுவர் ஹோம்ஒர்க் பார்ட். ஹோம்ஒர்க் பார்ட்டில் எழுதிட்டு அந்த ஆன்சரை ஃபோட்டோ இமேஜ் எடுத்து யூ சென்ட் டு மீ as to my personal WhatsApp number. Okay, and so hope you all enjoyed today's class. So echoes, and when the sound is traveling towards the rigid wall and towards the rarer medium, so what happens, rigid wall towards the portion எப்படி reflect ஆகி வரும், it is reflected as the compression. rarer மீடியத்தில் போய் பட்டு வருதுன்னா என்னவா மாறும், it is converted into what, rarefaction. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் rarefaction தெரியும், வாட் இஸ் rarer medium denser medium எனக்கு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் spring gallery. So to hear the echo, at least the distance between the source to the wall or obstacle, least distance is 17.2 meter. At the same time 17.2க்கு லெஸராக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. So depends on the furniture. And also here we discussed why the conference and theater and meeting halls are made with the different shape of the wall, like concave and spherical. So why it is and what is the physics behind that, அதெல்லாமே நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம குளிக்கும்போது ஹம் பண்ணிட்டு குளிக்கும்போது பாத்ரூம் சின்ன ரூம் அப்படின்றதுனால we can hear louder echo, ஈஸியாக நம்ம எக்கோ ஹியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ற கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஸோ we can understand what game, so what is the main role of sound, what is the main role of physics in hearing the echo அப்படின்னு நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, and some applications are given for echo. So about the applications and rest of the topics we'll discuss in upcoming classes. Thank you children.